Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Бүгін біз тақырыбымызды бастайтын болсақ, today's topic is kinetic and potential energy. Kinetic және потенциалды энергиясы. Today you will tell difference between kinetic and potential energies. Бүгін біз kinetic және потенциалды энергиясының айырмашылығы туралы айтатын боламыз. Apply formula kinetic energy for problem solving. Kinetic энергияның формуласын есептерде қолданатын боламыз. To apply a formula of potential energy of the body raised above the ground at problem solving. Потенциал энергияның формуласын жоғары көтерілген денелер үшін есепте қолданатын боламыз. Терминологиямен танысатын болсақ, kinetic energy кинетикалық энергия, gravity гравитация, potential energy потенциалдық энергия, unseen көрінбейтін, stored сақталу. So next is compare which one has more energy. Салыстырамыз, қайсысында энергиясы жоғары. So first figure, you can see two same balls, but it has different velocities. First ball, second ball. So which one has more energy? Қайсысында энергиясы жоғары? So excellent. The second ball has more energy because it has more velocity than first figure. Yes, so it depends for the speed. Жылдамдыққа бұл тәуелді болып тұр. Сол үшін 20 метр секунд екінші фигураның 20 секунд болғандықтан кейін, метр per second болғандықтан кейін, оның энергиясы жоғары болып тұр. Second, look at the second figure. You can see different balls, but it has same speed. 10 meters per second, 10 meters per second. Okay, so first figure, second figure. Which one has more energy? Yes, excellent. On the first figure, it has more energy because it has more mass than second one. So, бұл жерде екінші фигурада денелердің массасына энергия тәуелді болып тұр. Сол үшін масса. So, next is, this energy is called kinetic energy. Definition of kinetic energy is energy which depends on speed of object and the mass of object is called kinetic energy. Next one is the formula of kinetic energy. Kinetic formulası. The kinetic energy is equal to 1 over 2 times the mass times the velocity squared. It's a formula of kinetic energy. The unit of kinetic energy, kinetic энергияның өлшем бірлігі, ол бізде не болады оқушылар? Joule, yes, joule is the joule. This energy is called joule. So, the example of the kinetic energy. What is the kinetic energy of a 4 kilogram object moving at 2 meters per second? So first one, you write the given mass of object is 4 kilogram and the velocity of the object is 2 meters per second. Find the kinetic energy. Yes. Second one is, you write the formula of kinetic energy equal to 1 over 2 times the mass times the velocity squared. Yes, you put the numbers instead of the formula. 1 over 2 times the 4 2 square. Yes, so the answer is kinetic energy of this object is 8. Yes, joule. 8 joule. We solve this question. So next one is potential, about the potential energy. Compare which one has more energy. In the figure 1, you can see two balls. First ball is 2 meters above the ground. Second ball is 1 meter above the ground. So which one has more energy? But they are same balls. So excellent. In the first ball is has more energy because it stayed above the ground, 2 meters above the ground. It's depends for the height of the object.
And on the second figure, you can see two different balls, but it's stay at the same level, 2 meters above the ground. So, first and second, which one has more energy? Yes, second ball has more energy because it has greater mass. So, in this case, it depends for the mass. This energy is called potential energy. Potential energy is stored energy. We know the stored energy сақталатын энергия, және көрінбейтін энергия деп атаймыз. It depends on vertical position of object and mass of the object. Ол вертикалды позициясына, объекттің вертикалды позициясына тәуелді болады. Келесі біз the form of potential energy. The form of potential energy, it depends for the three factors: mass of object, height of the object, and we know that's gravity on the ground. Yes. So the potential energy is equal to mass times g times h. So it's also the unit of potential energy. It's same with kinetic energy. The unit is joule. Yes, unit is joule. So, example for potential energy. So, what is the potential energy of object 20 kilogram of man at the top of the 150-meter building? Mass of man is 20 kilogram. Yes, it's same boy. Yes, not man. It's just boy. So, of the top of the building, height is 150 meters, and gravity is, you take approximately 10 newton per kilogram. So you should find the potential energy of the object. But the form of potential energy is mgh. So you put instead of the formula EP is equal to 20 times 150 times 10 equal to, the answer is potential energy of this ball is 330, there are 3 zeros, joule. Yes, 30,000 joule. It's 30 kilojoule. So today we will learn about kinetic and potential energies. What's the difference between kinetic and potential energies? Yes, kinetic energy depends for the motion of the object, but potential energy depends for the vertical position. Yeah, kinetic energy бізде қозғалысқа тәуелді болса, ал потенциалдық энергия болса, оның вертикалды позициясына немесе жоғары қарай көтерілгеніне, биіктікке байланысты болды. So next one is apply form of kinetic energy for the problem. Yes, you will learn about the form of kinetic energy and then we solve the problem. Yes, the kinetic formula is EQ is equal to 1/2 mass times velocity square. And to apply last one is to apply a form of potential energy of the body raised above the ground at problem solving. Және біз не істедік? Потенциал энергия формуласын жоғары көтерілген объекттер үшін қолдандық. So the form of potential energy is EP. Yes, potential energy is equal to mass times the gravity times the height. So, осылай біз сабақта үйрендік бүгінгі. Енді сендерге заданияны, мен осы видеоны Google Classroom'ға енгізіп қоямын. Кез келген уақытта көре аласыздар. Және тапсырманы мен сіздерге сол жерде тапсырманы беремін.
және үй жұмысы the home task is on the page literacy page 105. So goodbye.